Hát mondjuk annyival látszódik, hogy a csaj néha, amikor ilyen nagyon stresszel, vagy ami szart történik, akkor így harabdál magát, és ilyen nagyon keményen ilyen. És ott olyan amúgy? Amúgy igen. A csaj az nagyon jól tolja, tehát vannak olyan játék, amikor nagyon stressz, eszembe jut ezt kint. Vannak olyan játék, egy-kettővel, de amúgy látszik így. Szerintem, aki választott, az biztos megnézte ezt kint. Hát szerintem nagyjából csak az alapján van neki munkája. Én úgy gondolom. Aha. Amúgy vannak ilyen emberek, ezek a tipikusan nem is tudom. Amúgy szerintem másabb karaktert szükség. Teljesen más karakter. Nem olyan, hogy Epi. Teljesen. De jó játszik. Amikor megőrül, akkor olyan kicsit, mint Epi. Akkor eszedbe jut, amikor Epit játszott a skinbe. Akkor vált, mert teljesen más a karaktere, csak volt egy ilyen időszak, amikor nem szedte egy gyógyszert, és akkor jött neki egy ilyen előző, és teljesen ilyen random. Ha jól emlékszem, akkor... Splendid. And thus, officially, by the power vested in me, I grant you title to the Belgard vineyard, and trust that you shall make good use of its grounds. Vagyok társak lesznek, és úgy csinálnak szőlőt. Ez egy ilyen melléküldetés. Csak le akartam tudni. Thank you. Oh, I can already taste this vineyard's first young wines. Scrumptious. Don't let the vapors come to your head. Witcher, your pay. The amount we agreed. Forgive me. I must get to work. Look over the supplier's bill. Azt a kurva, kaptam majdnem 1000-et. But he's busy, as you can see. I fear this will not be an easy partnership. I just hope we don't end up killing one another. All the same, I thank you for your help. Good luck. So long. No. MK. So good to see you, Witcher. Subarashi. Subarashi. Baka. Ja, hogy oda kell mennem. Hát akkor menjünk. Meg akkor mindig meglövök a kóba. Igen. Mellékküldetés szeretnél, vagy sztori? Abba úgyis keveset haladtunk, szerintem bőven haladhatunk el. Mellékküldetések úgyis ott vannak. Hol? Ott, ezt lehet csak nem? Nem tűnnek el. Megjavítom a kardom. Ez Japanese. Nem tetszik történni. Bence játszott egy játékkal. Na néztem. Ilyen izé volt, ilyen... Ilyen betörők jöttek. Előbb kellett bujkálni. Faster. Mit szerettél volna mondani? Ja, én szerettem volna mondani, hogy ebben az évben, de a játékok elég van. Biztos? Na megjöttem. Szegény koalák. Jó, jaj ne. Jaj nem, megégett koalák. Láttam videót, hogy egyik csak kihozott egy koalát. Ott volt szegény, így kétségbe esett a koala, így égett körülötte minden, meg már kicsit a keze is, meg minden, és ott kiabált, minden koala rossz volt neki, csak meg levette a fősét, és beszállt és kihozta, meg vízzel leöntötte, meg megitatta, utána elvitték a kórházba, és mutattak képet, hogy ugye vagy a kezét így bekötötték meg a lábát a koalának, hogy csináltak neki. Akkor gyógyulni. Na már itt vagyok, lokkolom. Itt vannak ki nagyon valami Instagram modellcsaj, vagy nem tudom, ja, hogy képeket adott el magáról, és akkor igen. fizette a adományozott a vizéknek. Igen, hát, ja. Hát de... amúgy rengeteg, azért gondolj meg, baszki, nemrég az esőerdő égett, most égett, kurva sok állat halt, igen. Tegrális lesz az, hogy robotállatok a future-elben, vagy talán, tehát azt kell majd, ilyenek. Hát... Someone placed an illusion here. Érdekes.
Ó, nézd! Itt egy illúzió. Interesting. Hogy ki van baszva szobor. Ó, ott egy kard, meg ilyenek. Várjál. Igen. Szóval valami sok Tehát mi állat van? halt meg, vagy nem? Gyűrű, virágok, aranypénz, igen. Ott egy... Lovagi eskü. Finom? Hát szoptad, mert elvettem a kardodat. Amúgy ott hoztam kis üdítővel. Persze. Azt a kurva. Hát jó, csere. Baszó runát rakjunk rá. Kábaságok hozása, adrenalin növelés, nem. Páncéltörő. Ja. Holnap még jó a verletem, a 7-ét ír, addig jó. Így holnap lehet, hogy hát megbeszem a Orsival. Ha megbeszéltük, hogy hogy megyünk melózni, akkor viszont veszed. Így is úgy is fog kell lenni bérletnek, kurva beszélek fogok járni suliba. Hogyne? Talán akkor nem kéne, hogy ide. Bármilyen akkor is, mert nem tudom, hogy még hogy fogok melózni itt a kávézóba. Na lett egy baszó kardunk. Yay! Minden micsának 2 kardja van? Igen. Nézzük. Az egyik emberekre, az a fém, az ezüst meg izére. Ezüst meg szörnyekre. Tetszettek a mémek, amiket küldtem? Cseres. Hát csak nem ilyen izé, csak Geraltot küldtem. Ja, igen, tetszett. Hol a faszba kell már mennem? Erre? Ja, igen, itt kellett átmennem, nem? Barasi. Na, itt vagyok már? De ugyanott vagyok, mint a múltkor. Ott a forma! Ej! Végignézte, hogy lopkodó. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. Valószínű, hogy a We are not cannibals, Geralt. vámpírok miatt. I took a fragment of tissue from their hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? De jó az a ruha. I cremated it, as our codex commands. Raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Mi? Hát a holló elmondta. Kémket utánam, vagy hasznosak ezek a holló? Vagy ahhoz hasonló. Vagy a holló. Pretty helpful creatures. Calling them often? I try not to overdo it, but they can be so useful. As they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go south. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance. Mentioned the last ingredient too. Hol What about játszik that? a Witcher, hogy mivel szeret That, játszani. I fear, might prove Egy troublesome. Xbox, vagy You PlayStation, see, Xbox, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. That stands to be very, very dangerous. Igen. Utána olvasgattam kicsit ennek a sulinak. Majd... Lesz estére. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled.
If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave Most danger. nézem, miért How van do we a... handle Mit that? csinálod ilyen? I'd Is rather this not the- have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I thought it through very thoroughly. Details to follow soon. Ah, viszont nem tetszett ez a... Vegyel. Akkor lehet, ahogy... All right. So what do you want to do? We shall visit Hmmmm, an ancient vampire estate. Aha. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Hmmmm. What's it like? It is a place of torment, a torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste of lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquito buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Hmmmm. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Hát jó. See no reason to dawdle. Hmmmm. Take me there. In a moment, Take me just there. one last thing. What was that? Ajaj. Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sangurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Hmmmm. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. Hát szóval azt akartam mondani, hogy ezért csináltak ilyen hallgatói felületet nekem a sulihoz, mert régebben nem voltak ilyenek, szerintem is nehezebb volt neki. Akkor ilyen izének kellett havonta befizetni, ott kellett áll, és kurva nagy sor volt, és elmentek volna egy is bele. Ez jó. Szerintem. Majd visszaigazoltak, hogy mehetek 11-én alkalmassági. 9:45. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Sure you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. Nem. Hát most úgy megnéztem, hogy hol tartok, meg ilyenek úgy jó. Amúgy tudom, hogy nem szebb az ízés játék volt, de ez a Ghost of Tsushima neked is tetszik, nem? Hát persze. Szerintem hasonló lesz az is, mint az ilyen... Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Nekem az emberen. Hát a bestiáknak a vérét kell majd azért. Beyond this wall lies An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my Azért time. vágja már most is. Nothing quite like this, though. My, I feel honored.
A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. Új, új. Forró. Forró leves. How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout, fortified, secured. Must have been important to your species once, Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our realm into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. Human husbandry and care. This for real? Menj már a faszomba. Yes. Embertenyésztés és gondozás. The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. Morally suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. Great many beings have breathed their last here. Akkor valamelyik izébe fog... Nem ide. Azt hittem, hogy ide. Cliffs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed me here to remind us all where we came Hoppá. from. Menj már. Vagy tud lenni? Aha, amúgy. Nem. A csizmát igen. És erős a csizma? Erősebb. Akkor vársz. Legyen rajtam? Nem tudom, erősebb. Egy drága volt ez a cucc? Jó csizmát felveszem. Hogyne? Hát hogyha erősebb, akkor vedd fel. Seems your kind assembled a peculiar little library. Indeed, though I personally did not lay a hand to it. Cells. Who for? Mert Disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not summon the demons of the past if it's Whose is this cliff? Hmmmm. They ventured beyond the sea. And this one? Which tribe's this? Garish, my tribe, and Deadloves. We both remained in this part of the world. Whose is this cliff? They ventured beyond the sea. igen. What's this symbol mean? It's the symbol of the dead. Those who went east beyond the Blue Mountains. Nem? Igen. Vigyázzunk rábaszta a szimbólum. Egy alsóbrendű lényen folytatott párbeszéd átirata. Hát ez valami elkapás meg minden. Hoppá. What's this symbol mean? It's the symbol of Jó lenne, hogyha ezeket is fel tudnám those who venni, went és east Geralt, beyond the Jó. Blue Mountains. felad ilyen futszal. And this one? 20. Which tribe's arányzatnak this? ment el. Garish, my tribe, and Deadloves. Megvan a kesztyű is. We both remained in this part. Nagy lesség, vagy What's this symbol? erősebben? Biztos, hogy erősebb lesz. Akkor csak. Végül is? Jól néz ki, miért is ne? Ja. Ja, végül is, ha már izétesen lecserélhetik, hogy jöjjön a kesztyű is. Főleg, hogyha erősebb. It's the symbol of the dead. Those who went east beyond the Blue Mountains. De ruhát nem cserélem le. Mi? Ruhámat nem cserélem le. Nem kell lecserélni, csak a... Oly.
charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I've prepared the bait. Please be so kind and place it, ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively there. Place the bait at the tunnel entrances. Monsters will catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Te vagy csalit. Oké. Three done. One left. Think this'll work? I certainly hope so. And its stench is so thick, I'd wager it carries clear to Novigrad. Mehet? Mehet. Bekapcsoljam a meleg? Aha. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. We must hurry. The beasts have caught the scent and also my head started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what would you do once I uttered it? Don't know. Calm it down. Somehow. You won't be able to. We must forge through this, that is all. Smell the blood. Jajaj. Alig van életem. Aha.
kéne. Gúlvér, vagy mi? Gúl olaj valamik ellen. A gúlok azok mik? Jó az. Basz meg! Nem áll! Nem! Sem eddig nem mutattam. Gondolom, hogy is mikor a 10, hát egy kilót szerdán vannak. Bait set. What now? Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what would you do once I uttered it? Don't know. Calm me down. Somehow. Please. You won't be able to. We just smell the blood. I shall overcome. Good.
I can hear more coming. Meg. Várjál, mert itt van valami. Biztos, hogy van olyan cuccom, ami segít. Nem tudom, hogy melyik. Valamelyik egyszer használatos, felviszi az életemre. Ajaj, ez a forma. És... És nem szír vagy palesztin. A régi muszlim, vagy alapvetően mindegy átmegy izébe, Jeruzsálem átmegy. És nem nagyon szabad lesz neki, és átvesz csomó embert, már ugye a határig elvisz. És onnan ugye elkezdik kihallgatni, hogy ki ő, és hogy tudja meg az embert ugye manipulálni, ugye azt, hogy mit akarok, és a formádigén minden majdnem mindenki hallgatja, és mondja, hogy beszél Istenről, minden szóval. Tök érdekes, hogy mit csinálni. Visszaadjuk egyszerűen, és gyerekek előre, kagymány. És ahol van, ahány helyen van, mindig úgy ilyen balás emberek előtt beszélnek, de nézzük, hogy arra. És képzelni, azért mondja neki, hogy egyszerűbb van Izraelben, és egyik napon másik eltűnik, és még keresik ott azon a környéken azt a lehet, de inkább így volt. Megmesik egy kis csajt a tornádótól. Papra a lányát, és nem tudják, hogy a padba aznak. És mondják, hogy ki fogja deríteni, és nem tudod, hogy a csávó most csaló, és hogy ez kurva a része. Várjál. Ajaj, megfádulnak. Hogy menjétek felül. Yeah. Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother me. Get you out of here. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Ügyesek voltunk. Nagyon ügyes. Ez még megjelenik.
Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Dettlaff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you, the pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would, in a heartbeat. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Milyen idő voltam, hogy kint? Jó. Érdekes, hogy az jobb idő lenne egy picit most már. És amikor kint voltam, nem volt olyan hűvös. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Dettlaff? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? Ezek. Akkor baráttál tölte meg. Muszáj volt neki. Begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Dettlaff had made friends with him. Still killed him. Chopped up his corpse.
And he was overcome with fury, remorse. Cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly, the situation provoked such emotions in Detlef. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? There was something. Showed up twice in the vision. The bootblack stand. Detlef first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the bootblack acted as if he knew Detlef. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. One would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Jó, akkor... Amúgy nem értem, miért kellett megölni, ez miatt? Neki kellett lábszínolnia, nem? No. És ott vagy, nem így jövő? Cetli? Nem. Nem hiszem. Nem tudom. Itt meg kell tölnie. Hát azért volt szerintem, nem? Lehet. Remélem. Na jó van, szerintem ennyi elég volt. Elfáradtam. Nagyon szeretlek. Jó volt, persze. Neked tetszett? Te vagy a legjobb. Whoa! Greetings! You smell that? Those are the vapours of this. Te vagy a legjobb. Na. Ó, de jó, ez pont itt van. Legközelebb majd ezt csináljuk.